ఛానల్ లైఫ్ ఆఫ్ మీ. ఈరోజు మన వీడియోలో ఏముంటుంది అనేది మీరు ఆల్రెడీ తమ్నెల్లో చూసే ఉంటారు. మన అజెండా ఏంటంటే ఒక స్మాల్ రూమ్ని ఒక కోజీ వైబ్స్తో ఉన్న రూమ్గా ఎలా మేకోవర్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోటే చేస్తాను, ఏవి మళ్ళీ కొనట్లేదు. ఆ వస్తువుల లింక్స్ ఏవైనా నేను ఆన్లైన్లో ఉంటే లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నేను ఈ వీడియోలో చేస్తున్న ఆర్గనైజింగ్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న యూస్ఫుల్ టిప్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నా. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. మేకోవర్ అవుట్పుట్ మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మోస్ట్లీ నేను ఎక్కువ హడావిడిగా చేయాలని అనుకోలేదు, ఎందుకంటే నాకు అట్లా నచ్చదు. సో మినిమల్గా నీట్గా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసిన సింపుల్ ఐటమ్స్తో ఏదైతే నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో ఉన్నాయో అవి యూజ్ చేశాను. ఈ వీడియో నుండి మీరు ఏదైనా నేర్చుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు వీడియోలో ఇంతే. సబ్స్క్రైబ్ చేసి రెడీగా ఉండండి, వేరే వీడియోతో మళ్ళీ వస్తా. Thank you.